Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo, every Monday evening, talking about your health. Last week, we started a very, very important topic, which is to talk about the diseases that are common among people who are 50 years old and more, and what we can do to delay, if not prevent, those diseases. And we started by talking about some of them. Today we will talk about some few more. I am sure it is going to be impossible to talk about all the diseases that happen at this age, but I am just trying to catch the common ones and the very preventable ones and the ones that can be delayed, so that this can be of benefit to our population. So my plan today is to talk about a few more, and also to talk about diabetes in a little bit more details, because tomorrow, 14th of November, is considered to be World Diabetic Day. So this is the plan today. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko di indil fii nii lundi ci ngoon bu nekk di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Semaine bale nag passé waxtaane woon nañ feebar yu am solo, di feebar yoo xam ne moo dee di gën a wala di faral di dal góor yi nga xam ne wala du góor rek sax, góor ak jigéen moo dee faral di dal ñi nga xam ne daal yàlla may nañ leen bañ dunda ba romba juróom fukki at. Yan feebar ñooy feebar yi nga xam ne ñoo dee di dal ñii ni lu tax ñi ko waxtaanee pour nit yi mun a aar seen boppa ba nga xam ne su nekkee ne sax feebar bi dina lañ dal dinañ ko yéexal bañ egg ci at yu bëree bëri balaañ ko mun a am, yi nga xam ne dañ ko mun a fekk ñu fegal ko seen boppa. Gannaaw loolu noonu nag ëllëg muy fukk ak ñeneen ci weeri novembre moom la àdduna si jagleel feebari jabet nga xam ne yàgg nañ di ko waxtaanee. Bokk nañ ci feebar yoo xam ne moo gën a giten ñi nga xam ne romba nañ juróom fukki at. Bokk na ci feebar yi nga xam ne moom ak tension yi nga xam ne ñoo dee di gën a rey nit yi ci àdduna si yëpp. Dafa mel ni daal malaykal mawti feebar yooyu noonu la gën a bugga ci yi nga xam ne moom la dee di use pour rey nit yi. kon nag dinañ waxtaanee loolu noonu tamit tuuti balaa ñoo tëj programme bi. Lamin baraka bake baɗi wonu kamol be konton ɗon kal bisimillahi bi lugolon na kumbeŋola fanna jati kende ala kacala bulola mi yalon ko a kanali e tene wo tene docteur kame tan ɗon wolem ñinti ko lokun tambila teneŋola fannala nga kacata ka sotondi men keta codirola karolati courant mi yalon ko wolle dolu ka sotondi modu la fannala men be dennin mol men yalo e baluta foy siyo e sanji tallulo soto waran kata we santola ni nata imari nyolu mo safo ko ibe boy kan ke bayala fanna nyin na karola ako bari ni nata ka jube nga courant dolu men ta ke fonu bi lungola karola drong mo sinano pour ka todi roke ni nata courant la fanna do mi yalon ko wobe dennin konto la karola bari mote courant lu be fono la ni moye sanji tallu soto kata sando courant sifal mi yalon ko wala ka mari sotondi bardu wakka la fanna dum kuolu fotale membe den nim fantan ko la simfanya bulolu pour nyin kamala kaddu kondro keno bayrin courant lanna ala soto wote bayno la ferem ni ngatara ko molla lo dulalu sinanan kamen keno wala mo kaddu ko ni saja ngaybo na toro wosna kaddo ya bake akodun ni na rajube bi lungola karola abela filale fanan nse kacha sotondi membe tarla denning ni nata sukuru courant ala fanna la molla jamanyin kono bari nin ala kitita ala sama womu lungal ti mi yalon ko ni nata november la til tannin nano la sango sanding duniya yo kere le pour sukuru courant nyin ka ke lungati mi yalon ko mol senyo hakil bulandol ke anin fanan molu la lo dulalo anin simfanyalu nyanda kamenta pour kayen courant ta ka kele ako bari nyaajube duniya kono courant men yalon ko siyata na jama kono mennu kam molu kulloto fa
men ya lon ko itel katara dering ibe tenkundi ibe fintila watu wata katara ye ngay bo sotondi molla karola oto kam mabbi nakacala fanna bitanin nyen simfanya bulol la karola alaba. Thank you very much. As we said last week when we opened this program, is that everybody wants to grow older. Everybody wants to be an old person before they leave this world. We all know that everybody will be going. And as we grow older, there seems to be a very big competition among the diseases and among the conditions that we have to be used by the angel of death to take people away. So that competition becomes stiffer and stiffer as we grow older. More and more diseases come in as we grow older. And our aim is to try to delay those diseases as much as possible so that Malaikatul Maut, or the angel of death, will not have any weapon to use, and by God's will your death will be delayed. In addition, also, it's not only the death that we are worried about. We are also worried about the quality of life. If you are living with a condition that has affected your quality of life in such a way that you cannot enjoy your life anymore. Sometimes even some people would prefer to be dead than to be living in those conditions. And the reason I'm saying is this is that many people, you give them some health advice, they will tell you, well, whether you do it or you don't do it, you're going to die. Which is true. Whether you do it or you don't do it, you're going to die. But then you may live a long part of your life with a very bad quality of life if you don't follow some of those advices. And we all have seen it in this world. You see a 90-year-old man or woman being able to do everything they need to do, and you can see a 50-year-old person almost unable to do anything in this world and in lots of pain. So that is the aim of this program. I have been warned by Lamin today that I should not make long segments, so I will try to cut it every time I remember. Waaye mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii mooy just pour feddali waati lu tax ñuy waxtaanee lii nii parce que ñun ñëpp xam nañ ne nit ku nekk bugga naa dem ba mag a mag a mag balaa moo jógee ci àdduna si. Ñun ñëpp xam nañ ne tamit ku nekk ku fi dunda rek di nga dee tamit, so dee dina ñëw. Waaye nag bugga nañ dem lu yàgga 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 balaa ñoo dee. Mu mel ni nag tamit nu ñoo gën a magee feebar yi ak mbir yi nga xam ne moom la malaaykatul mawt dee di jëfandikoo pour rey nit, dañoo riitee wante pour seet kan la malaaykatul mawt di jëfandikoo pour rey nit. Kon nag ñun ñoo mën a def rek mooy ñu xàmmee feebar yooyu noonu nga xam ne ñu ngi riitee wante, ñu jéem leen a taxawal. Ba pare tamit ñu bëri it dañ ma dee wax ne docteur yow léegi nii doo ñoo wax ni lekk naa sukur ñàkk naa lekk sukur dinaa dee, ku nekk mooy dee rek. ma ne nag waaw loolu dëgg la tamit, waaye am na ñoo xam ne tamit ñu ngi dunda waaye dee sax yenn moo leen di gënal, parce que koo xam ne mu ngi dunda ci métit, mu ngi dunda mënut a defal dara boppam, mu ngi tëdda ci benn lal, yaramam bi yëpp ay gaañu la. Su waree jóg nit a koo jóg yóbbu ko pour sangu ji, su waree lekka nit a koo jox mu lekka, su waree dem wanak nga xam ne yooyu noonu yëpp yow doo daan bugg a sax nit gis ko ci yow, nit yi ñoo la koo defal. Kon loolu yéenay sax dem moo ko gën. te lu tax ñuy waxtaanee feebar yi nii mooy pour aaral suñ boppa yooyu noonu, parce que ñun ñëpp xam nañ ne am na ñenn ñoo xam ne dañoo dem ba téeméeri at sax ñu ngay dem doxi ji seen soxla. Am na ñoo xam ne nag juróom fukki at wala lu tegu tuuti rek ñu ngi toog mënatuluñ seen boppa dara. Kon ku nekk bugga naa mel ni ki nga xam ne dina dem ba mag a mag a mag ba tey mu ngi munal boppa yu bëri. Loolu foog naa moo tax ñuy waxee lii. Baraka bake baadiŋolu docteur Kamen fo doroŋ wo le be den ni naata ako kaca akumata bakele meŋ be looriŋ moolu la baluwo la fanna la ni naata fantanko la simfaña bulolu meŋ si naanaŋ pour ñiŋ kamma la ate bayinoo la fereŋ moolu la karo la bari duŋ waatoo si dukundino meŋ mina kammota ka maakoy. Ako ni ye juube kuraŋolu be keeriŋ ne kuraŋolu mennu ye a loŋ ko i ka tara ni naata ñoo saba fanna ñiŋ na karo la pour ñiŋ kammala itolu sina ka ke moo ala saato la sababo ñindi. Bari duŋ ni ye juube wo kuraŋolu ñiŋ fanaŋ na fanna la loo dula ni lonkaŋo be moolu bulle pour ka je ko i be faŋ maakoy la noo ñaameŋ. Ako ni naata ka juube niŋ moo siyo futata sanji talluulu wara nkata fo santo la, amaari kuraŋolu ka soto le mennu ye a loŋ ko i kana amaari la karo la.
bari nin lo dula fana mo nyanda ka menta mandi wosi ma ko ro nyin keno fannalale ako ni nara ka jube molla jama kono mo dolu be je men yalon ko mari nyolu ni ko fantan ko la simfa nyalo ku kare pour wi mari sina ka jamfa wala ware ya hapo nyinta ka tala o sina katara dendi la balu wala ma ko rola ako bayre ni ajube mo be sulata balu nyala le mi yalon ko abe kele mari ila siela jamfo la sototi bayre ke baya o man na ka kuya moye ako bare ka modo jele mi yalon ko amari siyo atata fo sanji tankonon do ma fangola waran tan say nyol sifa abe kuwol keno la fangoye abe jati kende ala halo kono mi yalon ko abe nyabo la karola bare si modo fananje mi yalon ko amari sanji tallulo e fanna nyinna karola amari siyo beodo bari dum fenti je mi yalon ko atela balwo la karola e sa fo wole nata ka diate no abuka ku keno afanwe alafta fengo fenkela molle kana ka ke saboboti kate mako no pour kawke akodu womu balu sifal mi alon ko mosi taraje amari saje ko fang hani saya wole fanam fisata dina tara wonga be sifa nyinna karola anara kaitan diko de mi alon ko abe kumala bake molula jama nyinna fannala wole nyindi ko pour ka jube roke lo dulal la karola mol be mun simfa nyaltala men sina ka jar kendia ta ka molu mako eno bari ni inata molu la lo dula nyinna karola to nya mol ka foko nga fen karita ngake wara nga domo eno mbe falale nimma ke fana mbe falale wo mu kuleti mi alon ko mol mam balam fala bari dum mo fana ning atara ko iye fantanka simfa nyal noma wo sina kasi maya men sila aning ni dunta ngay be ko dolu kono ibajala ko wolbina ka fatale ite mari la karola oto kana kalo dula jube me mo molla kata kuolti obe mako ro kala bakele jar kenda sembentu andoro anite mari fanan na balunya la bete ala karola me yalon ko simaya fanan kana ka kun wala la karola ite mari la fanna. Jerejef, thank you very much, Lamin. So last week, just to recap, we talked about 3 groups of diseases. We talked about high blood pressure and diabetes as diseases that are very common or become commoner as we grow older, and as major causes of death and major causes of disability for people at that age. We have also given some tips on what we can do to delay the onset of diabetes and to delay the onset of high blood pressure. At the same time, we have also talked about the bone problems that people get, because as we grow older, the bones get weaker, and we have talked about joint diseases and weaknesses of the bone at that age, and we have also given some few tips on what people can do to delay or to prevent weaknesses of those bones or diseases of the joints, and that was very useful. So today, after taking this recap, we're going to now go on 3 more things that I want to talk about before we finally talk about diabetes and close the program. Mbokk yi comme lu ñoo def rek mooy dañoo fàttaliku waati rek lan lañ waxtaanee woon semaine bale passé ci ay feebar yoo xam ne képp ku am juróom fukki at di dem ko war nga koo seetlu ci sa boppa, parce que si ñooñu la gën a bëri. Demoon nañ sax ba leen wax ne bu ñu waxee ci yooyu noonu bokkoon na ci high blood, bokkoon na ci di feebari diabète mooy feebari suukar, te waxoon nañ la ne sax soo demee ba am benn fukki at ñu am juróom benn fukki at ñetta yoo gis rek ñaari ñu ngi ci am feebari high blood, mu nekk lu bëri ci at yi nii. Kon nag waxoon nañ leen woon tamit naka la ñuy def ba fànqa wala yéexal feebar yi nii naka la ñoo duggee suñ yaram, ak naka la ñoo def ba xàmmeeyee feebar yi nii suñ duggee suñ yaram, parce que feebar yi ci bëri dañ dee nëbbu ba nga xam ne doo leen mun a teel a gis te fekk ñu ngay def ay yàqa-yàqa. Waxtaanee woon nañ tamit feebari yax yi, di wane ne nu nit di gën a magee rek yax yi di gën a néew doole, ba pare loolu nag dafa waral ñi nga xam ne ñoo egga ci at yooyu noonu dinañ am ay feebari yax. Waxoon nañ leen tamit naka la ñoo def ba fànqa feebar yooyu noonu wala yéexal feebar yooyu noonu ba nga xam ne balaa moo dugg si ñun fekk ne
yéex na wala fekk ñun dem nañ ba mag a mag balaa feebar yooyu noonu di dugg si ñun foog naa ne loolu lañ waxtaanee woon tey nag dinañ dugg ci yeneen feebar waaye dama ne woon rek ñu fàttali suñ mbokk yi waxtaan yi ñu waxtaanee woon noonu. baraka bake baadiŋolu docteur ka meŋ fo doro wo le mu janniŋa tara ko bi luŋo la karo la minala naŋ pour ka courant doolu fanaŋ juubee mennu kana ka moolu sotondi ila baluwo kono ka bo sanji talluulo la ka taa santo la fanna ñiŋ na karo la komanto men keta tenen tambilati kaca sotota nun janne courantol mennu nata coodi ko wolmu courant neti mi ye lon ko a buŋa ba asi nanan ka ke moye tora fenti ni mari ye sanji tallulo soto kata wo ye santola wole mo ni nata yelesele courant ti anin fanan ñin sukuru courant a ko dun ni nata ko fannal juube fantanko la simfaña bulo mo si men keno pour ñin kammala kaje ko de i mari si dukundiro sotondino courantolu ila soto la fannala ite mari la karola bari ni a juube ñun mo courant neti men nu yalon ko ni nga tara ite mari i man sarto dolta ke noma men binala pour ke makoy no janni ba kalamtala ko ñin courant sifalu be la karola jama ka tarale bala jato la sufo yetti ñaari baluta ka sotondi me yalon ko abe tarla denni ite mari la karola ako dum womu lon kannete mi yalon ko asinin sama asinanan pour kake mo ala ngay bola warola fannati jar kende a soto baliya bar ni mari nara kake kuson sondir lati juna katar korosi rola wati ni wati nin ibajela ko anata ka fintino ila karola dron alawo domandi wala fannala wosina ke no simfa nyaltile membe soto le la karola pour ka ko nyina la halota ka atala akodun ni ajube fanan nakacha ate tenelun kilon wala karola nata nan ka kuwolu fo me yalon ka be denning ni nata mol la fanna nyinna e mari nyolu ila kulol la karola bala jato la fanna la lamfol men yalon ko e kasoto anim fanan ngay bo mi yalon ka katara denning e kaje ko ate mari la fanna la ka kuwo dolu men yalon ko nene ke keno afa e fan akana ke moti mi yalon ko hamo katarala ananga niyo barabu kana keno woldum be mu ngay bolleti mennu kasoto ka bo sanji talulo la kata santola ako sayin minala pour ka juubero ke courant dantan fanan na fannala mi yalon ko asita fo sabanyon jannin kaca mina tenden na ka sukuru courant wala fanna nyinta ka juube. Thank you, Lamin. Thank you very much. I just want to remind our viewers also that those who missed last program and you want to listen to some of the tips that we gave, our program is always on YouTube, and you can always type the date or type the name of the health link on QTV, and you'll be able to get it and listen to it again. So today I'm going to talk about three things, and I'm going to go one by one so that we can complete them. The first thing is also that, Lamin, as we grow older, our hearing starts to have some difficulty. People who are older than 40 or 50, 4 out of 10 of people who are older than 50 have some hearing problems. And as we grow older, that hearing problem becomes more problematic. Sometimes some people try to hide it. So older people, when they start finding out that they cannot hear everything that people are saying, they try to go around it by looking. Some people try to do some lip reading, some people even try to guess what you are saying, and you often find older people, you will tell them something or you ask them one question, they answer you an entirely different question, because inside themselves they are trying to hide it, because it makes them scared, it makes them worried, it even sometimes makes them depressed. But we know that for a fact, those who are more than 50, 4 out of 10 of them would have some hearing difficulty. And in this, what I want to advise people is that it is normal. But again, we can prevent, or we can delay this onset by not listening to very, very loud, or not being in very, very loud areas. And nowadays it is a problem. All these young people, they are putting earphones, earbuds, and listening to very, very loud music. All of us are listening to our phones all the time in our ears. And there is no doubt that these things also do contribute to the hearing loss that we get as we grow older. So the advice is not to try
especially the young ones, please try not to listen to very, very loud music on your earphones. I know that it is thrilling. I was a young person before and I used to like it when the music is very loud on my ears, but you know, it can be quite dangerous for your hearing, and it can trigger hearing losses as you grow older. And another advice for our elderly people, that don't be ashamed of it. Is you know, something that happens to many people, and there is solution. You find out that many people in the West have what we call hearing aids. They wear something just like an earbud that we are wearing, but it amplifies the voices for them so that they can hear what they could not hear before. And again, this is where when things are happening like this, when we are finding out that every time somebody says something, we have to ask him, say it again, or I did not hear what you say, or people start answering the wrong questions to you, maybe your father, maybe your grandfather, then you should know that these people are beginning to have hearing problem, and you should help them, encourage them to go to the hospitals. Now in the Gambia, there are places where you can even try to get hearing aids, and those people who are abroad can also help their grandparents, their parents to get hearing aids. I think that is what I want to say about this. Mbokk yi li njëkk lu ma wax tey mooy tex, lu ñoo wax tex mooy ne nu ñoo gën a magee di gën a mun a tex, te ñëpp xam nañ ko, ñëpp ñoo am ay maam, xam nañ ne seen maam yi du ñooy dégg bu baax, dañ dee di xaw a tex tuuti, te loolu nag ñu bëri dañ ko dee di jéem a nuba, waaye gëstu wane na ne ñi nga xam ne romba nañ juróom fukki at, soo si jëloon fukki nit, ñeneenti dinañ am tex, duñ dégg bu baax, seen dégg du demee noonu, fukka yoo gis rek ñeneenti si ñi nga xam ne romba nañ juróom fukki at. Kon bëri na ñu bëri nag dañ ko dee jéem a nuba, di ko jéem a utal yoon, nga xam ne su nit di wax ngay koo xool ci gémmiñ bi pour mun a xam lan la moo wax, wala sax nga xayma rek ñun lii lañ doon waxtaanee, xëj na lii la wax, nga tontu loolu noonu, te nuba yooyu noonu daf ko jarul. Yenn yi nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ak mag yooyu noonu ñoo ko war a seetlu ne léegi kii daal déggatut bu baax, te ndimbal am na, waaye nag balaa ndimbal li tamit aar ko tamit mënu na. Lu bëri ci lu dee di tax nit di tex su demee ba mag mooy su nekkoon ne mu ngi ci place yoo xam ne dafa bëri daal naka voice xam naka laa ko waxee, mooy baat yu kowe, te loolu noonu bëri na léegi nii ñi nga xam ne dañoo def earphones, dañoo déglu seen téléphone bi mu ngi baat baa ngi kowe lool, loolu noonu dafa yàqa déglookaay bi. Xale yi nag ñoom dañ bëgg a musique, nga taal sa Youssou Ndour def ko ci sa keneen déggul de, waaye yow mu ngi mel ni lu baat baa ngi kowe ba nga xam ne dafa yaaxa noppa yi, nga xam ne yow su nekkoon ne xëj na balaa ngaa tex di nga am juróom benn fukki at, juróom ñaar fukki at, yenn sax nga am ñeent fukki at rek commencé di tex, te gëstu wane na ne ñi nga xam ne dañ romba juróom fukki at léegi nii ñeneent yu nekk ci fukka yi dinañ am problème yi déglu. Kon bëri na, waaye nag ndimbal am na ay jumtukaay yoo xam ne dañ ko dee def ci noppa bi, nga xam ne ki nga xam ne dafa tex léegi nii dina mun a dégg comme ki nga xam ne texut, te yooyu noonu jumtukaay yooyu noonu léegi nii am nañ, commencé nañ ko am Gambia, te képp koo xam ne daal bëgg ngaa dimbale sa waajur te seetlu nga ne léegi diggatut naka la war a dégloo, kon di nga ko mun a wan tegtal ne daal ndimbal am na, nekkut ne nga dundee nii rek léegi nii nga tex nit yi di la ree, wala yow nga kontaanatuloo parce que diggatuloo lu nit yi di wax. Baraka bake baadiŋolu docteur kamen fo doroŋ wole be denniŋ ni naata fanna folo la bari ŋa fo ko mbe dantan juubee la doroŋ, ako ni naata moyiro la fanna la wo fanaŋ naata ka ke ŋay boolti mi ye a loŋ ko a ka sotondi moolu la karo la jama ka bo sanji talluwulu ka taa santo la, wo duŋ ni naata ka juubee a ko a mu simfaañaal ti mi ye a loŋ ko a fanaŋ naata ka ŋay be kuwolu soto meŋ be denniŋ ni naata moo doolu la karo la la moyiro
akana nan puru nyin kammala ka ke kole a fendi puru ka femmoyno mi yalon ko wolbe denni téléphone wolbe dinkira mento waranto nin ka cala fannala woni ku kotengol akodun ni nata ka jube kiskisirol ye tandro kele e ko tango kono ni nata jube molla fannala men yalon kabo sanji talulu kata santola ni nata o konto jube tango kono ni moluta kay konti e wajela nano wolu nata ke molti mi yalon ko jama jama ye ngay bo soto le memu moy rola ko le ala fanna nyin na karolati akodun ni nata ka abe jube akamunda modol la karola kana ke malu munoti akantinna ka mabo e katara sire nga ko nyin kan e bukala fi modol sa kalamta ko wolan juro le nata pour ke tol choma akodun ning atara mo nata pour nyin kan mala yo sifata ka sotondi amu kulati mi alon ko ni ya ko fintindi martiro be soto no la le menske ma ko roti tumando amanke ko jaralole be kala pour ye nanan ke moy bari jorangol be kerine jamal labon la fanna la mi yalon ko imari isata ka ke tuloro ko men ko nin minna jamal labon la moy lawol men yalon ko ka wolle soto ka ken tulol la karola pour nyin kamma ka fengol moy telefono la karola na nyon ako ite mari fanan fengol sina ko imanole men yalon ko le be denni la moy rola fanna nyina anu amukule de mi yalon ko bantala banko la fanna la nye badingol soto e sewo joran sifa kienole bar gambia jam fanam fon ay tande ko dinkral bijele mi yalon ko ni te mari ino inata ka ta pour nyin kam malake ilawo kole ko nyi tandi ibo jorangol soto no la le mi yalon ko sina ke muna fangala ako bari ni nata jube jama jama a sababu ka sunni munela wala lamoy rola wato la fannati lamoy refengol molo ke kanwolo ta ke sikandi bake odon siata fondinke la karola ni nata kamba ningol ni sunkutin ni la fannala o lamoy refengol mi yalon ko ite mari ba lamoy kan anu atara fembe tulo kono memu lamoy la sone and round ni nata kawo yele bake wala o sembola o warwa ko ni mari bake kan ila o dindi yala wato la kata kambandi ya tumola ebe futala dawo da nyi sanji hapol ma memu talulol ma fondi jama jama e kaje ko ngaybo sotota ila o lamoyro tulo nyi na moyri fanna nyi na karola akodun ni nata ka jube molu la fanna nyi na e kaje ko fana modolu beje e katara sabatrin dulalto dinkram yalon ko ma kan kasi awo ma kan ni fana sembo kawara o fana mu ngay bo do kilinedi men kanyin sifa sabu no mol la karola woto membi je do wala mu maninkol kamen fodron kabori yakana wala fisate biti yana yetaraje ite ngay bota ya sute fanna wara ya sute ba dinna kara waranto ila dimbaya molu kato ke bang ye wule simfanyal besot lale mensi martiro keno amare sina ka moyro keno mentina kela alangay bola tendawdi bari dol katra ni ku ya kono dol katra jikla te o kono dol kamira fang ko to la dunia kamde safo dal anna famina do ala le bayrin ila la moyro wala nata kala njuro soto ako hanide de marol be soto no lale amari e jorangol fanam be soto no la gambia jambang walanto ni badin soto bandala. Thank you very much, Lamin. So anytime we talk about hearing, we also have to talk about vision. And we also know that as we grow older, the likelihood of having visual impairment becomes more and more likely, that our vision does not become as good as it was. And one of the first things that start going is what we call the accommodation, which means that if I am looking at something very far, my eye gets adapted to it and I can focus on it. Then when I am looking at something near, like my telephone or my book, then I can focus also on it. And that accommodation becomes difficult. Just like our bones get weaker, the lens in the eye also starts getting weaker as we grow older. And many people above the age of 50 will have a problem of accommodation. And if you see a small child looking at his telephone or his book or his whatever he is reading, you can see that they are very comfortable at a very near area to look at those without struggling. But as we grow older, when we start looking at our telephone, it becomes a little bit blurred because our eyes are not able to accommodate and focus on that thing that we are looking at. That is one of the problems that can happen. But also, as we grow older, as we said, there is likelihood of hypertension, there is likelihood of diabetes. Sometimes we don't even know we have it. Therefore, what we
can do is that when we have a vision problem, we need to be able to prevent it. And in prevention, that means that if we know you have diabetes, you control it, you will prevent some of the eye diseases. If you have hypertension and you prevent it, you're going to prevent some of the causes of visual impairment in the eye. And the other thing is, just like we said about the hearing, that in the hearing you can have hearing devices, which our technical team are showing. These are just like earphones that we wear. So nowadays, they can have very nice ones, very beautiful ones that you can wear, and people will not even know that it's a hearing device. But it is actually a hearing device that you're wearing. It's not a Bluetooth device. But just like you have those also, everybody knows that we have had spectacles available to correct some of those visions. So many older people use what we call reading glasses so that it can focus for them for nearer vision. But we have all sorts of glasses now, glasses for near vision, glasses for distant vision, glasses that are combined. Distant and near vision. And those glasses now are also available in the Gambia. So if you see that your grandfather or your father, who was reading the Quran every day, and he was very comfortable reading the small prints of the Quran, now is finding it difficult, and that can give them very big depression, because some of them are addicted to reading the Quran. They are so close to the Quran that they want to be with the Quran all the time, and they get depressed when they cannot read it anymore. And you see that that is happening, you help them, and you try to get glasses for them. And as I said, glasses are available now in the Gambia. If we had here the ophthalmologist from the Sheikh Zayed Regional Eye Center, and they talk to us about what they are doing. They're doing amazing things, and I don't think anybody whose vision can be corrected should live a depressive life because they don't have glasses, because these things are not very, very expensive and we can get them. So that is really very important. Mbokk yi lu ñu doon wax rek mooy ne soo waxee ci mbiri dégga di nga wax ci mbiri gis. te tamit ñëpp xam nañ ne ni ñoo gën a magee suñ gis-gis gën a néew doole, te gumbo ci mag yi la gën a bëri ci xale yi. daf day am nag ci xale yi nag, waaye ci mag yi la gën a bëri ci xale yi. te ni ñoo gën a magee suñ gis-gis gën a wàññeeku, sakaatuma pour gis loo xam ne daf ñu jegeñ, parce que yàlla daf ñu binda ba nga xam ne su ma xoolee lu sori dinaa ko gis, te dinaa ko gis nu mu gën a rafetee. ba pare tamit su ma toogee rek xool ci suma kanam nii war naa tamit gis lu nekk suma kanam. waaye nag ñoo gën a magee nga gis ne gis-gis bi daal dafa wàññeeku bi nga xam ne soo xoolee lu la jegeñ yéenay doo ko dee gis. moo tax nga gis ñu bëri ñoo xam ne ay mag lañ, suñ téye seen téléphone dafa mel ni ñu ngi xaw a piitu pour mun koo gis sax, parce que duñ ko dee mën a gis bu baax. ki nga xam ne daf daan di toog di jàng alxuraanam, léegi nii su toogee teg alxuraan bi ci kanamam du ko mun a jàng. comme nuñ ko waxee woon ci mbiri noppa yi, ne noppa yi am na yoo xam ne soo ko fa dugalee dina tax nga gën a mun a dégg. te foog naa wane woon nañ nataal yi, dinañ wax suñ technical team bi ñu wane waati nataal yi. waaye dafa mel ni rek lu gaay de di sol léegi nii ñu ngi ko oyee bluetooth speakers yi nii, nga xam ne ñun ñu bëri léegi nii ñu ngi koo sol di ci waxtaanee. loolu noonu daf dee tax baat bi gën a kowe ci kooku noonu ba nga xam ne dina ko mun a dégg. nu mu demee noonu tamit ci bët yi tamit am nañ ay façon yi weer yu nekk. am na ay weer yoo xam ne pour read rek la, pour lire rek la, nga xam ne ki nga xam ne daf daan di jàng alxuraanam mënatut a jàng alxuraanam bi, su demee ci lopitaan bi ne la man léegi mënatumaa jàng suma alxuraan ci lu ma jege nii, dinañ la jox ay weer yoo xam ne soo ko solee rek dafa mel ni noo ko daan gisee boo nekkee xale, nga gis ko bu baax a baax. su nekkee ne koo xam ne lu sori nga dul gis tamit ñu jox la weer yoo xam ne pour lu sori la. am na ay weer yoo xam ne ñaari yëpp la boole sax, xëy na yooyu ñoo dee di gën a seer tuuti, waaye daal façon yi weer yu nekk léegi nii am na. te foog naa ne kenn warta dunda ci ay métti wala ay tolof-tolof yoo xam ne gis moo ko waral, te gis boobu noonu su soloon weer dina ko dimbale. kon loolu tamit lu jar a xam la Lamin. baraka baake docteur baadiŋolu docteur ka meŋ fo doroŋ wo le mu mbotaal ye dinkiraato meŋ keta la moyiroo la ŋay be fonna la karoo la di sayi ni naata moyiroo ñiŋ na wo ŋay boo ñiŋ na karoo la
nata dinkira mi yalon ko ka wala jube wala be denning ni nata nyala fannala memu jeroti aytande ko jero akumata bakele anu ngate fanan ala kole anala ngay bo mu kuleti mi yalon ko aka soto jama siyata menu la karola wala molti menu yalon kabo sanji tallulu kata santola ke bayala fanna nyinna karola akodu ni nata ka jube molu ila jero nyinna fannala itel mari nyolo e ka kole akulta ka soto jele e ka moje mi yalon ko amari fengo do mi yalon na be nakirangala amari ka jeno yo nim fengo fanan be jamfari mola aka jeno bar ni wo ngay bo nata don sai bantam bilo ka dun jele o bantam bilo nyin kantin nala fengo do mi yalon ko ite mari ni ngatara ko ina mantara nakiri nyole ka jeno anyama sai wo fengo nyim bukana ka jeno ni nata ila jero la lafinno la fannala ako dobi je kam mojele ala bul kono telefono men babulu nin alafta ka fengo jube je o fango la jeo kana ka kole abulu modo fanan be je sa jamari aka karango ke membo ko qur'ano la fannala bari wo qur'ano nin adalta lale komen ke ba dolbe je sa fo e nin somanda nin fano keta nin manna hijibo karambu kala fi ka findi kata kudola o hijibo karango nin fon kana ke bulu kole ala karola de bayrin jero nyine nata kangay bo sotondi ako ni wo sifal nata ka soto molla karola komen ko men 50 nu komanto ni nata moy rola fanna nyinna a jorawol be keri nyame mol ka men ke tulo kono pour nyin kam malasi fengota ka sarendino e itesina ka moy ako jorawol fanan be keri ne jero la fannala men kana ka mol makoy bari ni ajube molla karola e mare nyolo e ka nya class ol sotole sifa jamal le beje ar nya class ol fana e hapol lel soto ni nata mo atel al halo jeri kole ala nyin na fanna be nyaadile amante ko imari nyanta ka tale dron e nya class o ya foko nyinka dinkra le fanundi wara ka fengole la jero sona ndani mennu yalon ko imari nyolu iwane ata ko kono wolule moti mennu shaitan dile te nyanta sifa jumal tala akodun gambia banko kanja wo fana be soto rinne ni mari dun nata ka badin soto bantala banko fannala ni nata o demaro fanan soto atara ko akoitale doctorol yafo e ko ite imari la hapo mu nyinete wolem saisti on nya class wala karola imari se o kino en nasi ke ma ko rodi kamda ko molla lodlawe kumala bakele pour nyin kam makaje ko ka fam ma ko no ngaybo soto rengo kola wala bete ata dine si ngay bo fe yetra jikla te wala fannala e fe ko kutina ka keno la karola bari woni toro ni woni ku ya me mari baso to kan wo damma fo si tora do keno la sinaka batanin ko la do si mala mi yalon ko atinala ka soto ning atara yesilol no ma memo ni yamar simfanyal. Thank you very much, Lamin. Lamin, I was going to talk about a couple of more diseases, but I think time is fast running out, so we will have to stop here. I just remembered now that all the diseases we have talked about, if you remember, I have tried to talk about prevention. On the eye bit, I haven't talked about prevention, but one of the things that really has increased the problem with the eyes or gets people to get earlier problem with accommodation is the screen, looking at screens. We look at screens too much now, the TV screen, the telephone screen, smartphones, you are on it day in, day out, looking at your WhatsApp messages, looking at Facebook, your TV, everything. People are looking at screens a lot these days. Your computer at work, which is very near you. Even in fact, if your TV screen is a little bit far, that's not a problem. But the problem is the screens that are very near you, like your telephone that you put near your face, your computer that is just next to you. Those are the things that disturb the eyes a lot. And in terms of prevention, that is what I want to talk about, that people should try to prevent eye problems by reducing the amount of screen. And last time the ophthalmologist came here, they also talked about some protective things that we can put on our screens, especially if we are working on screens. And I have talked about diabetes and high blood pressure in terms of trying to protect our eyes also. I think that is very important. Once we finish this, we translate this, we're going to open the lines on 5050505 for anybody who wants to be part of this program while we talk a little bit about diabetes. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy lépp luñ fi wax depuis buñ commencé programme bi nii lundi bale passé di waxtaane mbiri feebar yi nii luñ wax rek dama dee di wax lan la ñoo def ba aar suñ boppa wala ba tax bi nga xam ne léegi nii feebar bi du teel a duga waaye dama ko fàtte woon a wax ci bët
bët yi nag moom si yu am lu gën a am solo mooy ne léegi nii àdduna si daf ñu def ba nga xam ne ñun ñëpp léegi nii dafa am ay jumtukaay yu ñoo jëfandikoo yoo xam ne dafa am leer bu cee génn comme téléphone yi nii comme computer yi nii nga xam ne ci suñ kanam bi la moo nekk leer boobu mu ngi dugg ci suñ bët yi di sonal suñ bët yi te di teel a sonal bët yi kon lu ñoo wax mooy ne ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo téléphone nañ wàññi diir bi nga xam ne moom lañ ko jëfandikoo di ko def ci boori seen bët yi ñi nga xam ne tamit seen liggéey dafa aajo ñu teg computer ci seen kanam di liggéeyee computer bi ay waxtu yu bëree bëri ñooñu tamit am na ay jumtukaay yoo xam ne soo ko jëfandikoo benn ay weer la yoo xam ne moom ngay jëfandikoo benn tam dafa am looy def ci weer yi jumtukaay boobu noonu ba nga xam ne leeraay bi nga xam ne mooy dugg ci bët bi di ko sonnal dina wàññeeku ba pare tam wax nañ si lu tuuti ci mbiri jabet ak ci high blood ne ñoom it tamit bokk nañ ci luy tax nit gisam di wàññeeku kon soo aaree boobu noonu di nga mun a aar sa bët bi tamit nu ñoo def rek mooy dina bàyyi Lamin mu wax lii ci Mandinka ñu ubbi nag line yi ci 5050505 waxtu baa ngee jeex si ci diggante boobu nag ñu jéem a seen ndax dinañ am lu tuuti lu ñu mun a waxate ci mbiri jabet Lamin baraka bake baadiŋolu docteur kamen fodro wolemu ni naata courant do la fannala men yalon aka cata non komanto tenen tambilala anata ka fantankandir simfanya bulol fonun jele akodun ni naata ka jube saintembe damen nyala karola pour jero la fanna fantankandir kuolu wolu be dendine jamal la bangola nyi jorawol men yalon ko molke fanna fani wollela akon ya jube bul kono telefono be wollel kono na television o be wollel kono kata fo computer la fannala o jamal la ban jorawol men yalon ko werol katare la nyati dingola wolu la jero nyi nyala jube rola fannala wolu jamala ka ke ngay bo sababoti mol la nya pour nyi kamala kana nyi jeri la njur kuwol soto ako dun ni nata jube fantanko la simfanya be dendi menna wolemu molu sa kata bake pour nyin kamala isi fantankandiri simfanyal noma men bantinnala wo werolu men yalon ko wolemu molla o jorangolti e ke muna fam mennu la isaje ko atinala ka nyoro ta membe nyala karola ka noro nyimmuta pour nyin kamala ka ngaybo sababu wala memmina nyala jero tala ka kolendi akodun ni nata ka jube molu la lodula abe kumala bakele pour nyin kamma ka je ko courant la fannala membo ko nyala jero la karola fantanko nyina simfa nyalo kawolo sika ke noma bari ni nata ka jube ni mol yewol simfa nyalta ka tamandi o minala kamol makoele wala bi fana minala pour ka ke sababoti no mo jamalu sainteng bitulole ka fo ninga lonno atara ko woya marole mambulanu wollen noma akodon saimbe damendo kachala fannala telephone simfanya minala ka yele silo la karola 5050505 5050505 momo se kiliro kenole kachala fannabe denni menna wala molu la katakuwolu pour kaje ko kabo sanji tallulu kata kuwol menu kam molu ngaybe jama ila karola ni nata courant dol la fannala anin ngay bolu men yalon ko wolbe denni jiorew la karola anin moyre kuwol la karola bare mbi ngaw fulol tanan sinanan ka jube no fanan sukuru courant nyin fennin sifo jannin nyim kumbe be kumfal. Thank you very much, Lamin. Kon mbokk yi line yi léegi ubbi nañ 5050505. So ladies and gentlemen, we are going to go now into the World Diabetic Day, which is tomorrow, 14th of November. But just before I get there also, I just want to remind people that one of the reasons why we got this program is for people to be checking themselves. And also it is good to be checking your hearing, even if you don't think that you have hearing loss, or to be checking your eyes also. But yes, tomorrow is World Diabetic Day. Diabetes is one of the very, very important diseases that causes a lot of deaths, a lot of disabilities, and a lot of cost to people in terms of loss of finances, because you have to take care of something that diabetes has damaged in your body, for the individuals and also even for the country. So diabetes is really very important. We know that nowadays the world over about 500 million people, close to, it's not up to that, but very close to 500 million people are living with diabetes. And nowadays also almost the population of the Gambia, more than 2 million people,
are dying of diabetes or diabetes-related problems every year. And we know that a lot of people are living with disabilities from diabetes. We also know that a lot of people who have diabetes now, especially in the third world, don't know they have diabetes, and it is causing harm until the day that it causes the biggest harm before they know about it, until the day they are told that your leg has to go off before they know that they have diabetes. So diabetes is really a very important disease that we have to talk about. mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii mooy ne programme bi lu ko jógal mooy pour nit yi di teel a jóg di seet seen boppa sax balaa leen jàngoro di dal te loolu waxoon nañ ko ci programme bali passé tey itam dinañ ko wax ñi nga xam ne ñu ngee dem ba di maxi am na ay place yoo xam ne soo fa demee dinañ seet sa déglu ndax mu ngi gën a yaaxu ndax mu ngi mel nu mu war a mel. It seems there is a caller. Hello caller. Assalamualaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Yes. Naka kontaan na ci programme bi ñu ngi over programme bi. jërëjëf. Ba man kuli laa doon laajte garabi kuli because man dama am kuli naan naa façon garab bu nekk ba léegi affaire si dara. waaw very good question. du ma answer boobu noonu léegi waaye dégluñu programme buy ñëw wala bu ci toppa dinaa waxtaanee topic boobu noonu exactly mooy kuli parce que kuli ñu bëri lu nekk dañ ko dee di ooyee kuli man dama foog ne daal feebar bi nga xam ne bépp feebar boo xam ne am na jafe-jafe si faj rek fajkat yi dañ ko dee di ooyee kuli bii nii kuli la waaye kuli foog naa ne topic bu rëy a rëy la maa ngi laa promise ne dinañ ko wax fii nii ci programme bi nga baalal ñu nag tey moom lu ñoo waxtaanee leneen la waaye promise naa la loolu noonu incha allah. so yes so fàtte naa sax si olof laa doon wax ndax ci angale balaa question bi di ñëw waaye lu ñoo wax rek mooy ne ñu ngi doon di ñaax nit yi lu tax programme bi ni jóg mooy pour nit yi di jóg di seet seen boppa balaa feebar di ñëw waaye nag tey dinañ bugg a waxtaanee tuuti balaa time bi di jeex World Diabetic Day mooy bés bi nga xam ne moom lañ jagleel feebari sukar te feebari sukar mu nekk feebar boo xam ne bu am solo la. mu ngi mel ne ñu ngi am caller online. Hello. Yes. jaama rek. kontaan naa si seen programme bi dama ko dee déglu always. waaye man moom suma problème bi mooy bët yi. bët yi waaw. waaye suma kii ni bët yi dañ am dama dem hospital ñu ne fa am ay picca si biir picca. ban lopitaan nga dem. Kanifing. fan. Kanifing ci Cheikh Zayed foofu noonu. waaw ñu ne dafa am picca si biir. waaw loolu noonu ñu jox ma ay garab. ñu jox ma garab may def foofu noonu wante waaw foofu laa doon. ok man dama laa ñaax rek nga continuer di jëm si ñoom bañ ko mun a faj maa ngi suspect loo am moom lañ dee ooyee pterygium mooy façon yi picc la boo xam ne ci biti bët bi la dee nekkee ci anguli bët bi waaye boobu noonu dañ ko dee di jéem a faj ak garab waaye am na yenn yoo xam ne suñ demee ba jéem mënuñ koo faj ak garab dañ ko dee di opérer so yow continuer rek di gisee ak ñooñu boobu mooy lopitaan bu gën ci lopitaani bët fii nii ci Gambia. waaw ok thank you very much waaw comme lu ma doon wax rek mooy diabète nekk na feebar bu am solo boo xam ne nit yi war nañ koo xam parce que jafe-jafe ak tolof yi moo jox nit yi bëri na xam nañ ne ci àdduna si léegi nii lu tolloog juróomi téeméeri million ni nit yoo xam ne ñu ngi dunda ak diabète kon nag bëri na lu tolloog Gambie yëpp ba Gambie daj mooy lu romba 2 million ba di dem ci boori 3 million ci nit dinañ faatu ci loo xam ne mbiri diabète moo tax ñu faatu xam nañ tamit ne am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi dunda ak ay manqué nañ seen tànka wala manqué nañ seen bët wala mënatuñu sëy ak seen jabar yooyu noonu yëpp diabète moo ko dee waral mu ngi mel ni am na keneen on the line again. Hello. Yes. naa def. jàmm rek sant yàlla. QTV. waaw QTV Health Link. waaw. ñu ngi laa dégga. waaw
hello. waaw da ngaa déglu ak sa téléphone bi ñu ngi laa dégg waaw. waaw maa ngi déglu ak sama téléphone bi. baax na jërëjëf. waaw man dafa am lu ma bëgg a laajte. waaw parce que dama xalaat ci programme bi tuuti nag waaye maa ngi dégg mu ngi wax affaire yi bët. waaw. waaw xam nga comme ñun picca yi affaire yi bët daf ñu dee yomba sonal. definitely. waaw man suma bët yi daf dee nekk di métti. waaw. parce que du dee métti nii waaye daf dee lëndëm yeneen saay. exactly waaw. waaw daf dee lëndëm. ba pare suma riiti yeneen saay suma tiiw solul lens daal du ma dee mën a gis. doo mën a gis binda yi waaw. yow ñaata at nga am. suma yuusul lens du ma ko dee mën a gis. ñaata at nga am. 45. waaw that's about the age waaw. waaw. waaw so loolu noonu dëgg la comme moom lañ doon wax rek ñun lu ñoo wax rek mooy feebar yi nga xam ne mu ngee dal nit yi nga xam ne dem nañ ba juróom fukki at di dem ci kaw bu bët bi nag moom daf dee gën a teel a xew tuuti sax ñi nga xam ne ñoo romba ñeent fukki at si lañ dee commencé am yow problème boobu ngay am nga xam ne soo seetee lu la jegeñ doo ko mën a gis bu baax ba nga sol lens waaye man tam lu ma laa advice rek mooy soo mënee dem Cheikh Zayed Regional Eye Center bi ñoom it ñu gis sa bët yi seet ci biir bët bi feebar yi nga xam ne dinañ ko mën a fànqa yëpp ñu fànqal la ko ba pare ñu jox la advice ban façon yi lunette ngay sol ba nga xam ne dina la dimbale ci sa gis-gis bi yow it tamit. waaw boobu kañ amoon naa ko parce que demoon naa fii nii naka direct aid seen medical operation team bu dee dem round noonu. waaw. so foofu laa demoon ñu check ñu ne ma amuloo cataracte si lañ ma jox lens ñu ne ngaa dee use lens. ngay dee use lens bi very good lens boobu noonu nag moom da ngaa bugg di ko change nekkut ne benn lens rek. moo laa saaf sa dunda yëpp. sa capacité bi daf dee di change so xëj na at bu nekk nga dem nga seetaati sa bët yi ñu seet ndax dinañ la jox lens bu la gënal wala dañ laa bàyyi ak lens bi nga xam ne moom nga doon sol. waaye yow tamit nga jéem a aar sa bët yi ci di seet screen sa téléphone screen bi ngay wàññi loo koo seet su nekkee da ngay nekk ci computer lu yàgga nga seet ban protection ngay jox sa bopp ba nga xam ne parce que yow as a teacher moom bugga nañ sa bët yi yàgga yow nga mun a dimbale xale yi. waaw dëgg la jërëjëf thank you very much waaw so lu ma doon wax rek balaa téléphone bi di ñëw mooy mbiri jabet ba léegi nii feebar bu am solo la waaye nañ fàttale ko rek ne ëllëg mu ngi mel ni time baa ngay jeex duñ ci mën a wax lu bëri waaye ëllëg di 14 mooy bés bi nga xam ne moom lañ jagleel jabet nekk na feebar boo xam ne buñ dee di mun a toppatoo la ba nga xam ne duñu indil jafe-jafe nekk na feebar boo xam ne suñ ko teelee xam dinañ mun a dimbale suñ boppa te nekk na feebar boo xam ne pour xam ko ci sa yaram yomba na test bu ndaw a ndaw ngaay def rek pour mun a xam da am nga jabet da amuloo jabet nu maa def mooy dinaa bàyyi Lamin ji ma wax loolu noonu yëpp ci mandinka mu tàggatoo ak mbokk yi den man dinaa ñëwaati ma tàggatoo joxe final words yi barka bake docteur baadiŋolu mbe damento doroŋ docteur e me itandi wole ñinti ko ñiŋ kumbeŋo jaati kende ala kaca fanna i ka me health link a sotota ñaadi le wolem ñinti ko hamen kuwo meŋ be je wole mo pour moolu se fantanka simfañal nooma meŋ be maariñol maako le la jaati kende ala sembentuyandiro to asilan juurolu aniŋ ŋay boolu fananta ka bondi moolu la karo la membe denning molu si kusonson drole keno ila jar kende a pour ka halo long moma nyanna e kaso e katara siring ye bulo la nyokan foni ko o wato ite mari ya foko ibe de maro nyilla woto kata ke fon kiskisi akumata bake anum be ngalon ne ko mose ila nyala al halo kiskisi no ese lamoyre ko tulo la karola ese o fanan kiskisi no sama mem fana ya lon ko wala be denning ni nata courant wala fanna la mem sukuru courant di sama mu lungti mi ya lon ko mo iye kiskisiro soto ila sukuro la alhalo la karola bala jato kawo long abe kumma la bake sakora mol menu ya lon ko e siyobe sanji tallulo kata santola ay menta kaytandi nyimu kuran jaw balti ni ajube dunia kono a foko molu million keme lulu la karola wolule moti hapo mi ya lon ko nyi sukuru kuran be la karola ni na ta jube men sita fo million fulani feng fo sabola fannala wala fanan ka fo iniela ni na ta sango san la karola membe denni nyi sukuru kuran wala fannala on ngay bo mi ya lon ko a sotota ate sukuru kuran wala keta sabo bodi mo do la sufo la fanna dinkra dolu beje inata ka fo wala kunto sababu sunta ate sukuru kuran wala ako to akumata bake pour mo be saje ka lodula kendol tamande ka yamar lol noma
même bina ka molu mako no ni nara nyin courant wala kelo wala fannala bari abe courant wala kono men siata bake anu tele fanan ka faroke mo jamala fa katara sunni ate courant nyinala anin do kote wolo odo mo be saje ko fantan ko afisa batale jaralola karolati anu mari ye wuli juna fanan kela al halol kusonson nyonte wala mo be sa kata bake ka mo be tendo kal jayi fokumben koten alala kitiyoto anal demaro ala baraka. Thank you very much, Lamin. Thank you to the technical team. Thank you to our viewers. Diabetes is really a very important disease. Tomorrow being the 14th, there'll be several groups doing some screening exercises. I'm aware that Westfield Clinic, together with Innovax and some other partners, are doing free checks for diabetes in the morning. So I am advising everybody, if you hear there is anywhere that checks are being done, you try to go and check yourself. Mbokk yi diabetes lu am solo la waaye lii rek lañ am tey pour waxtaan ak yéen waaye dama fàttali mbokk yi rek ne am na fële ci Westfield Clinic ëllëg dinañ def ay free check boo xam ne pour sa diabète wala nda am nga diabète nda amuloo diabète te am na yeneen place yoo xam ne tamit ñu ngi koo def fépp foo dégg ne daal ñu ngi koo def nga mun a demal ñu seetal la su dut loolu tamit beneen bés boo xam ne mun nga koo check nga dem place yu ñu koo cegee bari nañ te check bi yomba na ñu ngi leen a gërëm fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf.